Hello, my dear lovely students. Welcome to the day 2 of our 30 days challenge. I hope day 1 was a blast and you all completed your target. Day 2, innu konjam nariya concepts we are going to complete in Companies Act and make sure that Companies Act is in our control in the next 2 days. Right? So day 1, yareல்லாம் பார்க்கலையோ first day 1 target முடிச்சிட்டு வந்துடு. Day 2 is going to be much more important. Right? And day 2, day 1 ஓட foundation concepts நான் யூஸ் பண்ண போறேன். So make sure that you watch that video as well, right? So yarukla in the notes venumo classroom students, you already have been given the classroom notes as well as the question bank. You can use the same. For the others, if you want these notes, you can download it from our official Telegram channel, right? Ma'am, adukku link enga ma'am irko, I will pin it in the first comment. You can go and click and download this. Okay va guys, இன்னைக்கு first target என்னன்னு பாத்துருவோம். நேத்து 27 July ஓட டார்கெட்டை நம்ம முடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம டார்கெட் is types of companies we have to see based on members, private, public, OPC. Other detailed பார்க்கணும். அது தவிர objective base பண்ணி section 8 company is there, foreign company, Indian company and body corporatesங்கிற ஒரு ரொம்ப important topic இன்னைக்கு நான் டச் பண்ண போறேன். and அதுக்கப்புறம் government company, then 2 small sections, section number 3 and section number 7. இதுதான் நம்மளோட இன்னையோட டார்கெட். இது முடிச்சிட்டோம்னா we will complete our day 2 task also. Right, super beautiful notes I've created, and today we are going to start with banger case laws, guys. 2 important case laws I'm going to teach you today: Makure versus Northern Assurance Company and Salomon versus Salomon. இந்த ரெண்டு கேஸ் லாவும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன் மேம் அப்படின்னா, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் எங்க finish பண்ணோம்? features of a company ல, and நம்ம பார்த்த கடைசி feature என்னது? separate legal entity. company வேற, shareholders வேற, Reliance வேற, Mukesh Ambani வேற, Tata Motors வேற, Ratan Tata வேற. So we saw the concept of separate legal entity where company is identified different from its members. கரெக்ட்டா? இந்த கான்செப்ட்ல தான் நம்ம நேத்து கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணோம். அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் லாஸ் இருக்கு. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கேஸ் லாஸ்க்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீ கேஸ் லாஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் கைஸ் இருக்கும். மக்கூரே வர்சஸ் நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி, சாலமான் வர்சஸ் சாலமான் அண்ட் கம்பெனி, இந்த மாதிரி கேஸ் லாஸ் இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ இந்த கேஸ் லால பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டியோட பேர் இருக்கு. மக்கூரே அண்ட் நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட்டியோட பேர் இருக்கு. இப்போ இவங்க யாரு? மக்கூரே யாரு? நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி யாரு? ஃபர்ஸ்ட் இதை தெரிஞ்சுப்போம். then we will move on to the story. நீ எந்த கேஸ் லா, கம்பெனிஸ் ஆக்ட் மட்டும் இல்ல, நம்மளுக்கு நிறைய ஆக்ட் இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி கேஸ் லாஸ் நீ கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல பாப்ப. அது தவிர சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட்ல நிறைய கேஸ் லாஸ் இருக்கும். எங்க நீ கேஸ் லாஸ் பார்த்தாலும் அதுல ரெண்டு பேரோட பேர் இருக்கும், A versus B, ரைட்? அந்த A versus B ல யார் பேர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோ அவனை we call him as plaintiff. யார் பேர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோ அவனை நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? plaintiff அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ரெண்டாவது யார் பேர் எழுதியிருக்கோ அவங்கள டிஃபெண்டன்ட் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். முதல்ல யார் பேர் எழுதியிருக்கோ அவங்க பேரு plaintiff, ரெண்டாவது யார் பேர் எழுதியிருக்கோ அவங்க பேரு டிஃபெண்டன்ட். மேம், plaintiffனா யாரு, டிஃபெண்டன்ட்னா யாரு? பிளெயின்டிஃப்ன்றவன் யாரு கேஸ் ஃபைல் பண்றானோ, எனக்கு ஜஸ்டிஸ் வேணும், என்னோட ஏதோ ஒரு அநியாயம் நடந்திருக்கு, ஐ வாண்ட் ஜஸ்டிஸ்னு ஒருத்த கோர்ட்டுக்கு போறால, ஒருத்த கேஸ் ஃபைல் பண்றால, அவன் பேரு தான் என்னது? பிளெயின்டிஃப். அவன் யாருக்கும் அகைன்ஸ்டா தானே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவான். இப்ப நான் வந்து லெட்ஸ் சே ஸ்ரீராம் took loan from me and அவன் எனக்கு காசு திரும்பி கொடுக்கல, so I want to file a case against him. எனக்கு என்னோட லோன் காசும் திரும்பி வேணும், இன்ட்ரெஸ்டும் திரும்பி வேணும். அதுக்கு நான் கேஸ் ஃபைல் பண்றேன்னா, நான் Deepika is filing the case asking for justice. Deepika will become the plaintiff. I will become the plaintiff. நான் யாருக்கு அகைன்ஸ்டா கேஸ் ஃபைல் பண்றேன்? ஸ்ரீராம். now ஸ்ரீராம் will become the defendant. ஸ்ரீராம் வந்து என்ன சொல்லணும்? இல்ல நான் உங்களுக்கு பே பண்ணிட்டேன், இவங்க போய் சொல்றாங்க, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பாருங்க, நான் பே பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறவ யார் அவனை டிஃபெண்ட் பண்ண போறானோ, இல்ல நான் பண்ணது கரெக்ட் தான், என் பக்கம் தான் நியாயம் அப்படின்னு டிஃபெண்ட் பண்றவன் பேர் என்னது? டிஃபெண்டன்ட். சோ இப்போ மக்கூரே வர்சஸ் நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னு உனக்கு ஒரு கேஸ் லா தெரியுதா? மக்கூரேங்கிறவன் தான் கேஸை ஃபைல் பண்ணியிருக்கான். and யாருக்கு அகைன்ஸ்டா அவன் கேஸை ஃபைல் பண்ணியிருக்கான்? நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி, which is the defendant. புரியுதாப்பா உனக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பேர் யாது எழுதியிருக்கும்? plaintiff. ரெண்டாவது பேர் வர்சஸ்க்கு அப்புறம் வர பேர் யாது? அது டிஃபெண்டன்ட். மேம், எக்ஸாம்ல வந்து நான் மறந்து போயிடுறேன் மேம், யாரு plaintiff யாரு டிஃபெண்டன்ட், நான் ஆர்டரை மாத்தி எழுதிடுவா மேம், நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி வர்சஸ் மக்கூரேன்னு எழுதிடுவா? நோ, எக்ஸாம்ல உனக்கு கேஸ் லாவோட பேர்ல ஆர்டர்ல கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, ஒரு பேரு மறந்துச்சு, பெட்டர் ஜஸ்ட் ரைட் as per the relevant case law.
ஓகே, யாருக்கு தெரிய போகுது, எக்ஸாமினருக்கு தெரியாது, சும்மா அடிச்சு விடுவோம் அப்படியெல்லாம் பண்ணாத. யூஆர் ரைட்டிங் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். த ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் யூ மோர் தென் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இஸ் ப்ரொஃபஷனலிசம். ஓகே, தெரியல அப்படின்னா ரைட் ஆஸ் பர் த ரெலவென்ட் ப்ரொவிஷன். கதை தெரியும், பேர் ஞாபகம் வரல, அவ்வளவுதான். ரைட் ஆஸ் பர் த ரெலவென்ட் ப்ரொவிஷன். தப்பா எழுதிட்டு வர செக்ஷன் நம்பர் எக்ஸாம்ல எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல, ஆர் கேஸ் லாவோட பேரு ஞாபகம் வரல, சும்மா ஏதாவது அடிச்சுடுவா. இது பிகாம் பேப்பர் கிடையாது. பீப்புள் ஹூ ஆர் கரெக்டிங் யுவர் பேப்பர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அவங்க கேஸ் ஆன்சர் கீயும் கிளியரா இருக்கும். ஸோ உனக்கு தெரியலன்னா ஆஸ் பர் த ரெலவென்ட் செக்ஷன் ஆர் ஆஸ் பர் த ரெலவென்ட் ப்ரொவிஷன் எழுதிட்டு வா. ஓகேவா? பட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுற பேர் யார் தான் இருக்கணும் கைஸ்? பிளென்டிஃப். அண்ட் ரெண்டாவது எழுதுற பேர் யார் தான் இருக்கணும்? டிஃபெண்டன்ட் தான் இருக்கணும். இப்போ பிளென்டிஃப் அண்ட் டிஃபெண்டன்ட் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு மேம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் லா நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது மக்கூரே வர்சஸ் நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி. இந்த கேஸ் லா எடுத்துட்டு வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன் உங்க சிலபஸ்ல இருக்குன்னா டு எம்பசைஸ் தட் தேர் இஸ் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. கம்பெனி வேற, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வேற, ரெண்டு பேருமே ஒண்ணு கிடையாது. கம்பெனியோட அசெட்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஷேர் ஹோல்டரோட அசெட். இன்னைக்கு நான் ரிலையன்ஸோட 10 ஷேர் வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு நான் ரிலையன்ஸோட மும்பை ஆபீஸ்ல போய் எம்டி ரூம்ல காலுக்கு மேல கால் போட்டு உட்கார முடியுமா? முடியாது. I cannot say நான் கூட தான் 10 ஷேர் வாங்கியிருக்கேன், நான் கூட தான் ஓனர், நான் போய் முகேஷ் அம்பானி ரூம்ல உட்கார முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா கம்பெனி இஸ் டிஃபரெண்ட், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். யூ ஹவ் கான்ட்ரிபியூட்டட் மணி, வி அக்செப்ட். நீ ஒரு ஷேர் ஹோல்டர், காசு கொடுத்திருக்க, வி அக்செப்ட். அதுக்கு நாங்க உனக்கு என்ன கொடுத்துருவோம்? டிவிடெண்ட் கொடுத்துருவோம். அதுக்கு உன்னோட ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன். அவ்வளவுதான் உனக்கு கிடைக்குமே தவிர நீ வந்து கம்பெனியோட அசெட்லாம் யூ கேனாட் டெல் யோர் ஓனர்ஷிப் இஸ் தேர். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ இந்த மக்கூரே வர்சஸ் நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனில என்ன நடந்ததுன்னு பார்ப்போம். இந்த மக்கூரேங்கிறவன் ஒரு கம்பெனியோட 99% ஷேர்ஸ் வந்து இவன் தான் வச்சிருக்கா. யார் வச்சிருக்கா? மக்கூரே. அந்த கம்பெனி வந்து டிம்பரை வச்சு நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. டிம்பர், வுட் இருக்குல்ல, அதை வச்சு நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. இப்போ மக்கூரேக்கு என்ன பயம்னா, நாளைக்கு இந்த டிம்பர் எங்க வச்சிருக்கோமோ, இந்த வேர் ஹவுஸ்லயோ இல்ல இந்த ஃபேக்டரியிலோ ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டிம்பர் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். டிம்பர் தான் நம்மளோட மேஜர் ரா மெட்டீரியல். அது எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா we will incur a lot of losses. அதனால இந்த மக்கூரே என்ன பண்றான் அப்படின்னா he is taking a insurance. மக்கூரே என்ன பண்றான்? ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறான். ஆனா இங்க மக்கூரே இன்சூரன்ஸை அவன் பேர்ல எடுத்திருக்கான். கம்பெனியோட டிம்பர், அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு அவன் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறான். ஆனா இன்சூரன்ஸ் யாரு பேர்ல எடுத்திருக்கான்? மக்கூரே அவனோட பேர்ல இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கான். ஓகேயா? பிகாஸ் அவன் என்ன நினைக்கிறான், 99% ஆஃப் த ஷேர்ஸ் என்கிட்ட தானே இருக்கு, 1% தானே வேற யார்கிட்டயோ இருக்கு, 99% என்கிட்ட தானே இருக்கு. அதனால அவன் என்ன பண்றான்? இன்சூரன்ஸ் அவன் பேர்ல எடுக்கிறான். இன்சூரன்ஸ் எந்த கம்பெனியோட எடுக்கிறான்? எப்படி வந்து எல்ஐசி இருக்கோ, ஐசிஐசிஐ லொம்பார்டு இருக்கோ, அதே மாதிரி ஸ்டார் இன்சூரன்ஸ் இருக்கோ, அந்த மாதிரி லெட்ஸ் சே ஃபாரின்ல there was northern assurance company அப்படின்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருந்தது. அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில இவன் போய் இவனோட பேர்ல அந்த டிம்பருக்கு அகேன்ஸ்டா இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கான். இப்போ ஃபேக்டரி மெட் வித் ஆக்சிடென்ட். ஃபேக்டரி மெட் வித் ஆக்சிடென்ட், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. இருக்கிற எல்லா டிம்பருமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. இப்போ டிம்பர் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. இவனுக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு தெரியும். அதனால தான் அவன் என்ன பண்ணான்? அதனால தான் அவன் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தான். Now Makure goes to the insurance company saying that நான் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தேன், என்கிட்ட டிம்பர்ஸ் இருந்தது, அந்த டிம்பர்ஸ் இப்போ டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு, நான் ஷார்ட் சர்க்கிட்னால ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு, ப்ளீஸ் கிவ் மீ த கிளைம் அமௌண்ட். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சேஸ் ஓகேப்பா, வந்து அவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க. இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கம்பெனி, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன சொல்றாங்கன்னா, மக்கூரையை கூப்பிட்டு இங்க வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உனக்கு ₹1 கூட கொடுக்க முடியாது, we will not pay you a single penny as insurance. மக்கூரே இஸ் லைக், ஏன்? நான் எல்லா பிரீமியமும் டைம்ல கட்டியிருக்கேன், நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், பிரீமியம் கட்டியிருக்கேன், நான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்ததே இந்த நாளுக்காக தான், எதுக்கு கொடுக்க மாட்டீங்க? why are you rejecting my claim அப்படின்னு கேட்கும் போது நார்தர்ன் அஷூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன சொன்னாங்கன்னா, மக்கூரே இந்த டிம்பர் யார்? இது மக்கூரே சொன்னா, அது வந்து நான் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன், அந்த கம்பெனில நான் 99% ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேன், அந்த கம்பெனில நாங்க வந்து வுட்டை வச்சு நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம், அதுக்காக வாங்கின டிம்பர், அதுக்காக வாங்கின வுட்டு. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சொல்றான், கரெக்டா சொன்னீங்க, இந்த டிம்பர் யாரு வாங்கினா? கம்பெனி. எதுக்காக? ஏன்னா கம்பெனி ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஃபர்னிச்சர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா சொன்னீங்க.
அப்போ இந்த டிம்பர் யாரோட அசெட்? கம்பெனியோடது. அப்போ மக்கூரே வேற யாரோ ஒருத்தரோட அசெட்டுக்கு நீ எப்படி இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியும்? உனக்கு புரியுதா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இஸ் டெல்லிங் that company, that timber company is separate. மக்கூரே you are separate. டிம்பர் அடுத்தவன் அசெட்டுக்கு நீ எப்படி இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும்? உனக்கு புரியுதா? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பட் மக்கூரே என்ன சொன்னா, அந்த கம்பெனில 99% ஷேர்ஸ் நான் தானே வச்சிருக்கேன், சோ நான் தானே ஓனர். தே ஆர் டெல்லிங் நீ ஓனரா இருக்கலாம், ஆனா இந்த ஐஸ் ஆஃப் லா அந்த கம்பெனி வேற, நீ வேற. இந்த அசெட், இந்த டிம்பர் அந்த கம்பெனியோட அசெட், அவனோட அசெட்டுக்கு, கம்பெனியோட அசெட்டுக்கு கம்பெனி பேர்ல தான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்குமே தவிர உன் சொந்த பேர்ல நீ எப்படி இன்சூரன்ஸ் எடுப்ப? அது உன்னோட அசெட்டா கிடையாது. இன்சூரன்ஸ், you can insure something, you can protect something which is yours. This is not even yours, Makure. How will you protect it? அதனால உனக்கு ₹1 கூட கிளைமா கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் திஸ் மக்கூரே இதனால அஜிடேட் ஆகி he went to the court. கோர்ட்டும் அதுதான் சொன்னாங்க. கோர்ட்ஸ் டெசிஷன் வாஸ், the court's judgment was held in the favor of Northern Assurance Company. As per the concept of separate legal entity, shareholder is different from the company. And the timber, and the wood வந்து கம்பெனியோட அசெட், மக்கூரேவோட அசெட் கிடையாது. மக்கூரேக்கு அதுல ஓனர்ஷிப்பே கிடையாது. உன்னோட அசெட்டே ஒன்னு இல்ல, அதுக்கு நீ எப்படிடா போய் இன்சூரன்ஸ் எடுப்ப? உனக்கு கிளைம்ல ₹1 கூட கொடுக்க முடியாது. Is that clear? So this is the case law Makure versus Northern Assurance Company, which is used to explain the concept of separate legal entity. Is that absolutely clear, people? Are you done? This beautiful, how will I get this pictorial beautiful notes? Go to my Telegram page, go to our Case Academy's Telegram page, you will get it. Okay? Next important case law. Ma'am, engalukku indha case law theriyum ma'am, Companies Act nale indha case law. Yes, the judgment, the iconic case law, Salomon versus Salomon and Company. In the case law, they are trying to explain the same concept, guys. Separate legal entity. Company வேற, shareholders வேற. இந்த கேஸ் லால என்ன நடந்தது நான் சொல்றேன். சாலமன் அப்படிங்கிற இவன் தான் சாலமன், இவர் தான் சாலமன். ஓகே, திஸ் மேன், ஜென்டில்மேன் இஸ் சாலமன். இந்த சாலமன் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. முன்னாடி இவங்க சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் ஃபார்ம்ல பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் பிசினஸ் க்ரோ ஆக இந்த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, கம்பெனியா மாத்திட்டாங்க. இந்த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்பை கம்பெனிக்கு வித்துட்டாங்க. ஸோ தே ஹேவ் ஸ்டார்டட் a நியூ கம்பெனி. இப்போ இந்த கம்பெனில ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் இட்ஸ் a கம்பெனி, நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. கரெக்டா? தே ஹேட் டேக்கன் a loan from creditors, bankers, நிறைய லோன் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் slowly, because of the great economic depression, company was not performing well and company went into bankruptcy. Company bankruptcyக்கு போகும்போது ஆப்வியஸா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு வருவாங்க. வரும்போது இந்த அவுட் சைடர் வந்திருந்தா, இந்த அவுட் சைடர் வந்து சாலமன் கிட்ட கேட்கறான், என்னோட காசை திரும்பி கொடு அப்படின்னு கேட்கறான். சாலமன் சொல்றான், அதெல்லாம் எப்படிப்பா நான் கொடுக்க முடியும், கம்பெனி கிட்ட போய் கேளு. யூ ஆஸ்க் தி சாலமன் அண்ட் கம்பெனி, why are you asking me? பேங்கர்ஸ் were like, சாலமன் நீனும் கம்பெனி ஒன்னு தானே, நீ உன்னோட வைஃப் உன்னோட சில்ட்ரன் தானே அந்த கம்பெனில ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருக்கீங்க, அப்ப நீங்க தானே காசு கொடுக்கணும். சாலமன் was like, no, நான் வேற, அந்த கம்பெனி வேற, நான் வேற, கம்பெனி வேற. Right? And court also said the same thing. இப்போ இதுல இன்னொன்னு வேற இருக்கு. இதுல one was this outsiders were coming and charging Salomon. இன்னொன்னு என்னன்னா, சாலமன் வந்து சில secured debentures இந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. லோன் in the form of secured debentures சாலமன் கொடுத்திருந்தாங்க. இப்போ இந்த bankruptcy கம்பெனி இன்சால்வெண்டா போனதுக்கு அப்புறம் எல்லா கிரெடிட்டர்ஸும் வந்து லைன்ல நிப்பாங்களா, அதுல சாலமனும் வந்து நின்னுட்டான், எனக்கும் காசு கொடு அப்படின்னு. அவன் கம்பெனியோட தெருவுல, அவன் கம்பெனியோட வாசல்ல அவனே நின்று எனக்கும் காசு கொடு, ஏன்னா நான் செக்யூர்ட் டிபென்ச்சர்னு சொல்றான். மத்த பேங்க் எல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா, என்னடா நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிற, எங்களுக்கு தானே கொடுக்குறோம், நாங்க தானே அவுட் சைடர், இது ஓன் கம்பெனி தானே, நீ எதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிற? Salomon was like, நான் ஒரு secured debenture holder. As per order of settlement, first secured debenture holder, unsecured debenture holder, அதுக்கப்புறம் தான் we will give to the shareholders. நான் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஏன் நிக்கிறேன்? Because I'm a secured debenture holder. Outsiders was like, என்னடா இவன் லூஸ் மாதிரி பேசுறான், உன் கம்பெனி தானே, நீனு உன்னோட வைஃப் உன்னோட சில்ட்ரன்லாம் தானே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அப்ப நீனும் கம்பெனி ஒன்னு தானே. Salomon is like, no. As per the concept of separate legal entity, in the eyes of law, company is different, I am different. இங்க நான் வந்து லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிறது ஷேர் ஹோல்டரா கிடையாது, ஒரு செக்யூர்ட் டிபென்ச்சர் ஹோல்டரா. எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் பண்ணோம்,
Appadina they are telling, and then the court also looked into the case. Court also said what Salomon is telling is absolutely correct. In the eyes of law, Salomon company is different and Salomon is different people. Are you able to understand this? So this is the next iconic case law, which is Salomon versus Salomon. Is that absolutely clear? So இன்னைக்கு ரெண்டு கேஸ்ல ஓட we have started our session, which is Makure versus Northern Assurance Company and Salomon versus Salomon. ரெண்டு கேஸ்லாவும் absolutely clear people. அடுத்தது நான் பண்ண போறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். அடுத்த 2 to 3 minutes do not see anywhere else. Focus on the screen, focus on your notes. நிறைய பேருக்கு ஈவன் இன்டர் குவாலிஃபைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மூணு வார்த்தையோட டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. Okay, but I want my students to have that conceptual clarity. We are going to learn what is body corporate, what is company, and what is a foreign company. Okay, section number oda adutha 2 to 3 நிமிஷத்துல I will make you remember all the definitions. Just stick along with me. மூணு வார்த்தை இருக்கு guys. Company, foreign company, body corporate. இந்த மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். Body corporate is defined under section 2 clause 11. Company is defined under section 2 clause 20, and foreign company is defined under section 2 clause 42. So body corporate 211, company 220, foreign company 242. இந்த மூணுத்துலயுமே என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம நேத்தே படிச்ச டெஃபினிஷனே தான். கம்பெனியோட டெஃபினிஷன் நம்ம ஏற்கனவே நேத்தே படிச்சிட்டோம். 14, you remember 14A read along with 220. Remember conceptual clarity. 14A read along with 220. They talk about the same thing. They say company means a company incorporated under this act or any other previous company law. Whether you are incorporated under Companies Act 2013 or you are incorporated under Companies Act 1956 or under Companies Act 1913, you will be regarded as a company. You will be regarded as a company. So that's a normal Indian company like Reliance, Tata Motors, KS Educational Services. We are all what? Company. But ma'am, what is a foreign company? Foreign company na enna ma'am? Foreign company is defined under section 2 clause 42. Foreign company is defined under section 2 clause 42. Foreign company means a company incorporated outside India. It is incorporated not under the Indian Companies Act 2013. No baba, no. It is not incorporated under Companies Act 2013. It is not incorporated under Companies Act 1956. It is not incorporated under Companies Act 1930. It is incorporated outside India. Maybe it is incorporated as per Companies Act of USA. Maybe it is incorporated as per Companies Act of UK. Maybe it's incorporated as per Companies Act of China. It is incorporated outside India, not as per Indian Companies Act. It is incorporated as per some other foreign countries act. Companies Act incorporated outside India but having a place of business in India. Incorporated outside India, having a place of business in India. Best example, Google. Incorporated in USA. Google is incorporated outside India, having a place of business in India. Today we have Google offices in Hyderabad, Bangalore, right? Incorporated outside India, having a place of business in India, either by itself, it is physically present here, or through a agent, or physically or electronically. Either by itself or through a agent or electronically, right? Ma'am, what do you mean by itself? By itself and physically are the same. That is on the company. Google வந்து incorporated outside India. இன்னைக்கு Googleோட offices வந்து நொய்டால இருக்கு, பெங்களூர்ல இருக்கு, ஹைதராபாத்ல இருக்கு, right? So incorporated outside India, having a place of business in India. Physically. Through an agent. அப்படின்னா என்னன்னா நான் கிளாஸ்ல இது சொல்லியிருப்பேன். இந்த ஹார்லி டேவிட்சன், இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்த பைக்குக்கு கன்சியூமர்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா இந்த பைக்கோட ரேஞ்சே ஒரு 2-3 லட்சம் ரூபாய்க்கு வரும். அவ்வளோலாம் கொடுத்து பைக் வாங்குற அளவுக்கு இந்தியாவோட கஸ்டமர் பேஸ் கிடையாது. ஸோ முன்னாடி இந்த ஹார்லி டேவிட்சனோட ஷோரூம்ஸ் இருந்தது கொஞ்சம், பட் நவ் தே ஹவ் க்ளோஸ்ட் இட். அப்போ இப்போ இந்தியாவில் யாராலையுமே அந்த பைக் எல்லாம் வாங்க முடியாதா? இல்லை வாங்கலாம், பட் இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு பை லைக் திஸ் ஹார்லி டேவிட்சன், இந்தியாவில் அதோட ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, அதோட ஷோரூம்ஸ் கிடையாது. they are not physically present in India, but there are some agents. நீ அவங்க கிட்ட போய் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணனா அவங்க உனக்கு இம்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. So here Harley Davidson, which is a company incorporated outside India, is having a place of business in India, not physically. Showrooms illa, manufacturing units illa, but they have agents. Through the agents they are operating. So is Harley Davidson, the company that owns Harley Davidson, is that also a foreign company? The answer is yes.
Because they are incorporated outside India and they have a place of business in India. And they have a place of business in India. How? Through an agent. Is that clear? Or through the electronic mode? Amazon. They're incorporated outside India. Today, do they work in India's IP address? Yes. Amazon Prime, Netflix. Company incorporated outside India, having a place of business in India through the electronic mode. Is that also a foreign company? Yes. Now, foreign company, foreign company, foreign company. No. As per Companies Act, no. Now, Tesla, is that a foreign company? No. As per Companies Act, Tesla is not a foreign company. Because it's incorporated outside India, yes. But does it have a place of business in India? By itself, through its agent or electronically? No, it does not have. Manufacturing unit irukka illa. Website valiya edha vikrangala illa. Agent yaraj irukangala illa. Not yet. So is Tesla a foreign company? No. Then what is Tesla? It's a body corporate. What is Tesla? It's a body corporate. Yesterday itself I taught you body corporate. Body corporate. Look at now. If you have understood 220 and 242 people, 211 is easy. 211 says what? Body corporate includes. In the rendu definition paru. That is means. Idu rendume exhaustive definition. Idu inclusive definition. Body corporate includes a company incorporated outside India but does not include cooperative society and any other body corporate that may be notified by central government. Appo if I have to summarize, Reliance is 220 kilo vandro yena adu oru company. Amazon is 242 kulla vandro or Google is 242 kulla vandro yena adu enadhu foreign company. Tesla or ABC Limited, which is incorporated in China, operating only in China, will come under 211 because it's neither a company. ABC incorporation formed in China, working only in China. Is that a company? No. Is that a foreign company? No. Is that a body corporate? Yes. Are you able to understand, my dear lovely students? So 3 sections that we have studied so far today. Section number 211 talks about body corporate. Body corporate includes company incorporated outside India. But body corporate excludes. It does not include what? Does not include what? Cooperative society like Amul. Mama, Amulku separate legal entity, perpetual succession, idella irukla. Irukku, ama, ottukren. Ana Companies Act specifically exclude pannitalla. So it's excluded. Cooperative society is not a body corporate. And any other body corporate that may be notified by central government will also not be considered as a body corporate. Are you able to understand, my dear lovely students? Section 211 clear. 211 body corporate clear. Company clear 220 and foreign company is 242. Is that clear? Here, look at the full definition. Foreign company or a full definition. It means a company incorporated outside India, having a place of business in India, either by itself, through an agent, physically or electronic mode. And India la idala vechi enna pananum? Business pananum. You have to do a business activity. Is that clear, people? Is that clear? Can we close with a banger? Can we seal the concept with a quick rapid fire? Look at Reliance Industries Limited. Is Reliance Industries Limited a body corporate? Yes, ma'am. It has separate legal entity, perpetual succession, common seal, right to sue or be sued. It is incorporated as per law. It is a body corporate. Is it a company, Reliance Industries Limited? Yes, incorporated under this act or any other previous company law. Yes. Is Reliance Industries Limited a foreign company? No. It's not a foreign company. Is it clear? Tesla. It's not Tesla Limited. Maybe they call it Tesla Incorporation. Is Tesla a body corporate? Yes. Because it is incorporated as per that country's law. It has perpetual succession, right to sue or be sued, separate legal entity, everything is there. So is Tesla a body corporate? Yes. Is Tesla a company? No. Tesla is not a company. Is Tesla a foreign company? No, Tesla is not a foreign company. Right? Amazon Incorporation, is it a body corporate? Yes. Is it a company? No, it's not incorporated under this act or any other previous company law. Is it a foreign company? Yes. ICI, is it a body corporate? Yes. Is it a company? No. Is it a foreign company? No. NHAI and FCI, yesterday I taught you, is it a body corporate? Yes. Is it a company? No. Is it a foreign company? No. But does the Companies Act 2013 apply to NHAI and FCI? Yes, because it is notified by the central government. People who are confused here, you have not watched yesterday's day 1 target. Make sure that you watch it. I clearly taught you this.
NHAI, National Highway Authority of India and Food Corporation of India, they are body corporate. They are not companies, but still Companies Act 2013 applies to them because they are notified by the central government, and as per section 1(4)(f) of the Companies Act 2013, section 1, subsection 4, clause F clearly says body corporates which are notified by central government, Companies Act will apply to them. There are two such body corporates currently, National Highway Authority of India and Food Corporation of India. Is that clear, people? Are you absolutely clear with the concept of body corporate 211, company 220 and foreign company 242? Is that clear? Is that clear, my lovely children? Purida, friends. Purida. Okay, stick on. Next. Types of company based on members. Public company, private company and one person company. Based on members அப்படினா என்ன? இந்த கம்பெனில எத்தனை shareholders இருக்கலாம்? In case you are a public company, minimum members are 7, maximum க்கு லிமிட்டே கிடையாது. இன்னைக்கு ரிலையன்ஸ்ல 7 லட்சம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மேல இருக்காங்க. எத்தனை பேர் வேணாலும் நீ வெச்சுக்கோ, நீ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனினா மினிமம் 7 பேர் இருக்கணும், மேக்ஸிமம் நீ எவ்வளவு வேணாலும் வெச்சுக்கோ, we don't have a problem. இதே நீ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி, மினிமம் 2 பேர் வேணும், மேக்ஸிமம் 200 பேர் தான் இருக்க முடியும். And OPC, as the name suggests, one person company, minimum 1 தான், maximum 1 தான். Is that clear, my dear lovely people? Yes. Now let's come back to the actual definition. I thought you members or a limit. Public company minimum 7, maximum no limit. Private company minimum 2, maximum 200. Public OPC minimum 1, maximum also 1. Let's move on to the definition, guys. Definition of a private company. Private company is defined under section 2 clause 68. Section 2 clause 68 says private company is a company which has 3 things, guys. L, R, P. Repeat with me. L, R, P. L for limitation. It limits the number of members to 200. The maximum members in a private company can be 200. It limits the number of members to 200. And R for restriction. Restriction in doing what? You cannot transfer your shares. You cannot transfer. Today I am having shares of KS Academy. I cannot transfer it freely to somebody else. If KS Academy, if it was a public limited company, in stock market we can keep buying and selling. Today I am having, tomorrow I'll sell it to somebody else. Tomorrow I'll sell it to Shriram will sell it to Abhijit will sell it to Sanjay will sell it to Niveda. Can you keep on doing this? Yes, if you are a public company. But private company, you are restricted, not prohibited. அப்போ transfer பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, restriction இருக்கு. கம்பெனியை கேட்காம பண்ணக்கூடாது, restriction இருக்கு, restricting the transfer of shares and prohibiting the invitation to public. Prohibiting na enadhu, guys? Pannave koodadhu. Prohibiting na enadhu? Pannave koodadhu. Enna pannave koodadhu? You cannot invite the public to subscribe to your securities. IPO எப்படி Zomato போய் கேக்குறா மக்கள் கிட்ட, என் ஐடியா பிடிச்சிருக்குனா காசு கொடுங்க. நைகா எப்படி போய் கேக்குறா, என் ஐடியா பிடிச்சிருக்குனா காசு கொடுங்க. அந்த மாதிரி நீ போய் பப்ளிக் கிட்ட கேட்க முடியாது. ஏனா நீ ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி இல்ல, நீ ஒரு private company as per section 2 clause 68. As per section 2 clause 68. So what do you mean by a private company? A private company means a company which has 3 things, guys. L, R, P. L for limitation, R for restriction and P for prohibition. It limits the number of members to 200 and it R for restricts the transfer of shares and P for prohibits inviting the public to subscribing to the securities, right? இதே public company பார்த்தா அப்படின்னா, on the other hand, if you look at a public company, on the contrary to the private is a public company. On the contrary to a private is a public company. Public company ஓட section ரொம்ப easy, guys. ரொம்ப easy. It's section 2 clause 71. Says what? Says what, dear? It says public company means a company which is not a private company. Public company means a company which is not a private company. Right? அதனால தான் நான் உனக்கு பிரைவேட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தேன். ஏன்னா பிரைவேட்ல டீடைல்டா இருக்கு. எல்ஆர்பி, லிமிடேஷன், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ப்ரோஹிபிஷன் அப்படின்னு டீடைல்டா இருக்கு. அதனால தான் நான் உனக்கு பிரைவேட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த 3 கண்டிஷனை நீ ஃபுல்ஃபில் பண்ணல, நீ பிரைவேட் இல்லைன்னா நீ என்னவா இருப்ப? பப்ளிக்கா இருப்ப. Is that absolutely clear? நீ பிரைவேட்டா இல்லைன்னா என்னவா இருப்ப? பப்ளிக்கா இருப்ப. பப்ளிக் கம்பெனி மீன்ஸ் a company which is not a private company. பிரைவேட் இல்லையா, அப்ப நீ என்னது? பப்ளிக். அப்ப நீ என்னது? பப்ளிக். Is that clear?
And public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. நான் எப்பவுமே சொல்றேன் as may be prescribed அப்படின்னா எதை போய் பார்க்கணும், ரூல்ஸை போய் பார்க்கணும். as may be prescribed எங்க லால எழுதியிருக்கோ, ஆக்ட்ல எழுதியிருக்கோ, ரூல்ஸை போய் பார்க்கணும். அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்றாங்க, மினிமம். நீ பப்ளிக் கம்பெனினா நீ பிரைவேட் கம்பெனியா இல்லைன்னா நீ என்னதுப்பா, நீ பப்ளிக் கம்பெனி. அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் a minimum paid up share capital as may be prescribed. அப்படின்னா மினிமம் 10 லட்சம் வச்சிருக்கணும், இல்ல 1 கோடி வச்சிருக்கணும். கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மினிமம் கேபிட்டல் இவ்வளவு போடணும்னு நாங்க சொல்வோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. மினிமம் paid up share capital as may be prescribed. ஆனா இப்போதைக்கு எதுவுமே பிரிஸ்கிரைப் பண்ணல. ரூல்ஸ்ல இதை பத்தி எதுவுமே எழுதல. ஸோ இன்னைக்கு நீ பப்ளிக் கம்பெனி ஓபன் பண்ணுனா 10,000 ரூபாய் வச்சு ஓபன் பண்ணலாம், 10 லட்சமும் வச்சு ஓபன் பண்ணலாம், 1 கோடி வச்சு கூட ஓபன் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு there is no minimum paid up share capital as may be prescribed. Are you able to understand? So section 2 clause 71, come back. Section 2 clause 71 says what? Public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. Is that clear? So we understood what is private and public. Yes ma'am, we understood what is private and public. Now moving on to one very important segment of a private company. இதுல நிறைய அந்த flora fauna questions-லாம் question bankல இருக்கும். My classroom students, I'll mark and give you in our community. Make sure that you solve those questions today. Okay, இப்போ இங்க பாரு இந்த 200 இருக்குல்ல, maximum number of members 200. இந்த 200 கவுண்ட் பண்ணும்போது joint shareholders are taken as 1. அப்படின்னா let's say Mr. A and his wife Mrs. A ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து they hold shares of Reliance. Let's say Reliance is a private limited company. They both together hold shares of Reliance, right? Mr. A and Mrs. A together hold the shares of Reliance, right? They together hold the shares of Reliance, joint holders. Count பண்ணும்போது we'll count them as 1. Provided Reliance is a private company, guys. Don't tell me in comment section, ma'am, Reliance is public. I wrote the name, so let's assume Reliance is private. Is that clear? Joint shareholders are counted as 1. And employees and ex-employees are not counted in 200 people limit. In 200 people limit, employee and ex-employee are not counted. Is that clear, people? Joint shareholders are counted as 1 and employee and ex-employee are not counted. This is very important point you have to remember in private company. Nariya questions are drafted based on this. Right? Is that absolutely clear? அப்போ மேம் புரிஞ்சிச்சு மேம். செக்ஷன் 268, செக்ஷன் 2 clause 68 வந்து பிரைவேட் கம்பெனில 3 கண்டிஷன் இருக்கு. LRP, லிமிடேஷன், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ப்ரோஹிபிஷன். இதே செக்ஷன் 2 clause 71 க்கு வந்துட்டோம்னா that is a public company. A public company is a company which is not a private company and which has a minimum paid up share capital as may be prescribed. Is that clear, people? Absolutely clear. Yes ma'am, it's clear. Next is section 2 clause 62, OPC, 1-person company. Section 2 clause 62, OPC, 1-person company. 1-person company என்றால் அந்த கம்பெனியில் ஒரே ஒரு மெம்பர் தான் இருப்பார்கள். எத்தனை பேரு? ஒரே ஒரு மெம்பர். மினிமமும் ஒண்ணுதான், மேக்சிமமும் ஒண்ணுதான், ஒரே ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க. அது பேர் என்னது? OPC. மேம் இந்த OPC ஒரே ஒரு மெம்பர் இருக்கிறதுக்கு நான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பாவே எழுந்துட்டு போயிடுவேனே. மேம் இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன், ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த OPC இருக்கிறதுக்கு பதிலா நான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பாவே இருந்துக்கலாம். ஆனா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல அன்லிமிட்டெட் லைபிலிட்டி அல்லவா? சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் has a unlimited liability, but OPC has what? Limited liability. கம்பெனியோட ஃபீச்சரே அதானே, limited liability. So அதனால if you want to be a single member also, no problem. Okay, private public வேணா OPC க்கு போய்க்கோ, that's a better option. அடுத்தது OPC is a special type of private company. ஆனா இதுல minimum and maximum will be how much? 1 only. And OPC ஏன்னா இதுல ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கிறதுனால OPC-ல it's mandatory you have a nominee. OPC-ல ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கிறதுனால OPC-ல it is mandatory that you have a nominee. Nominee என்றால் யாருன்னா, நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு பதிலா யாரு? If I am a one-person member, அந்த 1-person கம்பெனில நான் தான் அந்த மெம்பர்னா நாளைக்கு எனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, நான் அவுட் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பதிலா யாரு வருவா? ரைட், அந்த பர்சன் பேர் தான் என்னது? நாமினி.
Because OPC la sole member nala, it's mandatory you appoint a nominee. The nominee is a guy who will step in case of death or incapacity of the sole member. Is that clear, people? Is that clear? Right? And யாரை நீ நாமினியா அப்பாயிண்ட் பண்றியோ அவங்க கிட்ட ஒரு ரிட்டர்ன் கன்சென்ட் வாங்கணும். நான் நாமினியா இருக்க எக்ஸெப்ட் பண்றேன், எனக்கு நாமினியா இருக்கிறதுல எந்த அப்ஜெக்ஷனும் இல்ல, நான் தீபிகாவோட ஓபிசிக்கு நாமினியா இருக்க எக்ஸெப்ட் பண்றேன், கன்சென்ட் கொடுக்கறேன் அப்படிங்கறத எழுதி சைன் வாங்கணும். The other person who is appointed as a nominee should give his consent to the ROC that he is willing to be the nominee of the OPC. இந்த கன்சென்ட் லெட்டரை சைன் பண்ணி நீங்க அதை ROC கிட்ட கொடுத்துடணும். யாரை நீ நாமினியா அப்பாயிண்ட் பண்ற அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த கன்சென்ட் லெட்டர், இங்க பாருப்பா இதை சைன் பண்ணு, நான் உனக்கு கட்டாயெல்லாம் படுத்தல, உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா தான் இருக்கேன் நீ அப்படின்னு சைன் பண்ணி கொடு. You are interested to be the nominee, you give your consent to be the nominee, you have to get it signed in a letter and give it to the ROC. Is that absolutely clear, my dear children? Right? Is that absolutely clear? These points are covered. And ஒரு 1% கம்பெனில உனக்கு மெம்பரா இருக்கணும் இல்ல நாமினியா இருக்கணும், அதுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் உங்ககிட்ட இருக்கணும்னா you need to have 4 qualities. First is you should be of the age of majority. 18 வயசுக்கு மேலேயாச்சு உனக்கு இருக்கணும், 18 or 18 above. Second, நீ ஒரு natural person இருக்கணும். You should be a natural person, not a artificial person. Sole proprietorshipல இருக்கிறதே ஒருத்தன் தான், அவனையும் artificial personா போட்டினா அப்ப கம்பெனில டெசிஷன்லாம் யார் எடுக்கிறது? அதனால அந்த ஒரே ஒருத்தர் என்னவா இருக்கணும்? natural person. அடுத்தது இந்தியன் சிட்டிசனான இருக்கணும். You should be an Indian citizen, may or may not be a resident. You may or may not be a resident. Ma'am, citizen, resident இதுக்கு difference இருக்கா? இருக்கு. Citizenship is by birth. You're born, you, your parents or your grandparents are born in undivided India. You become an Indian citizen. But residentshipங்கிறது நீ last year இந்தியால இருந்தியா இல்லையா? Like நம்ம நிறைய பேர்லாம் நீ இந்த தமிழ் படத்துல தான் பார்த்திருப்ப, right? The groom coming from foreign, NRI, non-residential Indian, right? Coming from America, right? And then he goes back. Why? Because the hero only finally marries the girl, so he has to go back. Okay? So here this NRI who's the non-residential Indian, right? Non-residential Indian, NRI is nothing but they have not stayed in India for at least minimum number of days in the previous year. They are Indian citizen only, but minimum number of days last year அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்தாங்க, இந்தியால இல்ல. அவங்க பேரு NRI. இப்போ நம்மளா இருக்கோம் பத்தியா, இந்தியா விட்டு வெளியே போனதில்லை, இங்கேயே தான் இருக்கோம். ஓகே, 365 நாளும் இங்கே தான் இருக்கோம். மிஞ்சி மிஞ்சி போனா என்ன சென்னையை விட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல்னு போறோம். நம்மளா யாரு? We are residents of India. We are residents. Resident, as per law, யாரு resident? As per your law, யாரு non-resident na? A resident is a person who has stayed in India for a minimum of 120 days in the preceding financial year. நீ இந்தியால 120 days or more stay பண்ணிருக்க preceding yearலனா நீ resident, இல்லனா you are a non-resident. Is that clear, people? Is that clear? So here, if you have to be a sole member or a nominee, you have to fulfill the following features. You should be of the age of majority, natural person, Indian citizen. You may or may not be a resident. You may or may not be a resident. Right? And the next concept is, ma'am, nominee ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோமே, அந்த ஆளை மாத்தலாமா? மாத்தலாம். ஒண்ணு நீ மாத்தலாம், நான் சோல் மெம்பர், எனக்கு இனிமேல் இவனை நாமினியா வைக்க வேணாம், மாத்தலாமா? அவனை மாத்தலாம். You have to remove him and appoint a new nominee. புதுசா யாரை அப்பாயிண்ட் பண்றியோ அவங்க கிட்ட இருந்து எதை சைன் வாங்கிக்கணும்? கன்சென்ட் லெட்டர். ஒன்னு மெம்பர் கேன் ரிமூவ் த நாமினி. ரெண்டாவது ஆப்ஷன், நாமினியே வந்து சொல்றான் எனக்கு இனிமேல் இஷ்டம் இல்லப்பா, எனக்கு என்ன இல்ல இஷ்டம் இல்லப்பா, nominee himself withdraws his consent. That is also allowed. Nominee himself withdraws his consent. Himself withdraws the consent. That is also allowed. That is also allowed. Is that clear, people? Is that clear? Either sole member can remove the nominee or nominee can himself withdraw his consent. என்ன ஆனாலும் அது ஆர்ஓசிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். நாமினி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அது ஆர்ஓசிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அடுத்தது, ரிமெம்பர், one person cannot be a nominee of 2 OPCs and one person cannot be a member of 2 OPCs. One person cannot be a nominee of 2 OPCs, one person cannot be a member of 2 OPCs. But can I be a member in one and a nominee in another? Yes, I can be a member in one and a nominee in another. That is allowed. That is allowed. I cannot be a member in 2 OPCs. I cannot be a nominee in 2 OPCs. But can I be a member in one OPC and nominee in another? The answer is yes. ஆனா இப்போதான் ஒரு ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இருக்கு.
Na DT. Nominee in one OPC and I am a DT, same person, member in another OPC. Is that allowed? Yes, that is allowed. That's what we saw right now. That is allowed. இப்போ இந்த நான் ஒரு ஓபிசியில் நாமினியாக இருக்கல, அந்த ஓபிசிக்கு ஒரு மெம்பர் இருப்பானா, ஒரு சோல் மெம்பர் இருப்பானா, அந்த சோல் மெம்பர் அவுட் ஆயிடுறான். ரெஸ்ட் இன் பீஸ். அவன் அவுட் ஆயிடுறான். இப்போ சோல் மெம்பர் அவுட் ஆயிட்டானா அவனுக்கு பதிலாக யார் ஸ்டெப் இன் பண்ணும்? நான் ஸ்டெப் இன் பண்ணும். அப்போ நான் என்னவா ஆயிடுவேன்? மெம்பர். அப்போ இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிகம் a member in 2 OPCs. முன்னாடி பிரச்சனை இல்லை. ஐ வாஸ் மெம்பர் இன் ஒன், நாமினி இன் ஒன். அதுல பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நான் எந்த ஓபிசில நாமினியா இருந்தனோ அதோட சோல் மெம்பர் அவுட் ஆயிட்டா, செத்து போயிட்டான். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஸ்டெப் இன் as the member. Now I have become member in 2 OPCs. Now what should I do? You have to decide, Deepika. What you have to decide? Within the next 180 days, Deepika DT has to decide in which OPC she wants to continue. In which OPC she wants to continue. But after 180 days, you cannot be a member in 2 OPCs. You have 180 days time because it's a contingent situation. We gave you 180 days to take a decision. Which OPC you want to continue? Please decide, madam. After 180 days, you cannot be a member in 2 OPCs. Is that clear, people? Is that clear? That's exactly what I've written here. This point. In case a person becomes member in 2 OPCs, then he will have to decide in which OPC he wants to continue. Next, last 3 points. Can OPC be converted to Section 8? No. No charitable activities under OPC. You want to do charitable activities, open Section 8. OPC cannot be converted into Section 8. But can OPC be converted into public or private company? Yes, OPC can be converted to public or private company. In that, no problem. OPC cannot be converted to Section 8. And OPC cannot do non-banking financial activities. மக்கள் கிட்ட இருந்து காசு கீசெல்லாம் வாங்காத. நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ. யூ வில் கலெக்ட் மணி, தென் யூ வில் ரன் அவே. ஹூ வில் ஆன்சர் டு த பப்ளிக்? No. One person is only there. We cannot trust him. OPC is not supposed to do non-banking financial activities. Is that absolutely clear, guys? So we have completed what and all? We completed the first 2 types of companies based on its origin. I taught you what is a company under 220 and a foreign company under 242. Based on number of members, I taught you what? Private, public and OPC. Private company is a company which has 3 features: LRP, limitation, restriction, prohibition. Private company is defined under Section 2 clause 68. And then we saw what? Then we saw public company, Section 2 clause 71. Public company means a company which is not a, public company means a company which is not a private company and which has a minimum paid up share capital as may be prescribed. And next is what? Next is OPC, Section 2 clause 62, OPC, in which there's only one member, and we saw the rules relating to a OPC. Who can be a nominee? What are the characteristics of a sole member or nominee? Of age of majority, natural person, Indian citizen, may or may not be a resident, right? And the other rules also we saw. I hope it's absolutely clear. Go through the entire notes till here, and then we move to the next type of company. Yes, come on, stick along with me. Let's complete the whole target for today and finish the day with a bang, right? So the next type of company that we are going to see is Section 8 and a normal company based on objective. எதுக்காக அந்த company form ஆயிருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி there is one category known as Section 8 company. Another is the normal company which is formed for profitable objectives like Reliance, KS Academy, Tata Motors. These are all are normal companies under Section 2 clause 20. The main for us is section number 8, which are companies which are formed for not for profit organization. Charitable objectives kaga form panna companies are covered under Section 8, like Agaram Foundation, Isha Foundation, Being Human. These are the examples I showed you in the class. Remember? So in the particular organization, company or objective, profit panano, dividend kudukano, adallam kadayadu. Their objective is to help children get education, help to solve the problem of hunger, poverty, good medical facilities provide panno to underprivileged people. Idillam da avangaloda objective. Their objective is charitable and not to make profit, right? So in case you are a Section 8 company, you will be formed for promoting objectives such as arts, science, commerce, sports and education, right? And in case you are a Section 8 company, remember you are prohibited from distributing the profits. You cannot distribute the profits in the form of dividend. No, you cannot do that. You cannot distribute profits in the form of dividend. And in case, ma'am, I am a Section 8 company, am I required to use the
Am I required to use the suffix of limited or private limited? The answer is no. Usually section 8 company என்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க லிமிட்டட் பிரைவேட் லிமிட்டட் அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலனாலும் ஒரு செக்ஷன் 8 கம்பெனியோட லைபிலிட்டி என்னது? they have a limited liability only. They have a limited liability only. அப்போ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் guys? section 8 company, the objective is to do charitable objective. section 8 company is prohibited from distributing dividend. They cannot distribute dividend and they do not use suffix like limited and private limited. However, they do not use a suffix. However, their liability is a limited liability company. Right? And in this, if you want to be a section 8 company, you need a license. உங்களுக்கு இந்த license யாரு கொடுப்பா அப்படின்னா CG, central government will give you this license. Central government will give you the license. Central government gives you the license. Central government also has the power to revoke the license. Central government gives you the license. Central government also has the power to revoke the license. Right? License எப்போலாம் மேம் revoke பண்ணுவாங்க அப்படின்னா if central governments come to know that you are doing contravention of section 8. section 8ல clear-ஆ எழுதிருக்கு dividend கொடுக்க கூடாது, you are prohibited from distributing the dividend. section 8ல clear-ஆ எழுதிருக்கு, ஆனாலும் நீ dividend கொடுக்கிற, you are contravening, you are violating the provision of section 8. they will take back, they will revoke your license. Or you are contravening any terms based on which the license was given. We gave you license because you said that I am going to open a school where I am going to give free education. But you opened a CBSE school, you are charging fees. Is that the terms and condition based on which we gave you the license of section 8? No. You are violating the terms and conditions based on which we gave you the license. We will revoke the license. First is you are violating the act, you are violating the section 8, the provision of the act, will revoke your license. Second, you are violating the terms or conditions based on which we gave you the license, we will revoke your license. மூணாவது, you are doing some kind of a fraudulent activity, you are doing some kind of a fraudulent activity, we will revoke your license. We will revoke your license. Ma'am, license revoke ஆனா என்ன ma'am? License revoke ஆச்சுனா the court will order you for the following. The central government will order you for the following. They will either order you to convert yourself into a limited or a private limited company. இனிமேல் நீ section 8 work பண்ண முடியாது. You should convert to a private limited or a limited, that is public limited company. Or they will tell, no, you are not doing activities correctly, amalgamate with another section 8 company. We are thinking, let's say Agram Foundation is not working properly, we'll tell Agram, you amalgamate with Being Human, you both should work together. Right? In case we find that you have contravened the provisions of the act, you are contravening the terms and conditions, or you are doing some activity fraudulently, the central government can revoke your license and order you to add the word limited or private limited, that is convert to public limited or private limited company. Or the central government can tell you amalgamate with an existing section 8 company of a similar objective, or what you have done that is wrong, major blunder, they can even ask you to go for the process of winding up. They can even ask you to go for the process of winding up, right? But before doing any of this, they will give you one opportunity of being heard. They will give you one opportunity of being heard. Right? So that is your entire section number 8. Section number 8 are those organizations which are formed for charitable objective. Charitable objective க்கு form பண்ணதுனால நீங்க dividend கொடுக்க கூடாது. கம்பெனில profit இருந்தாலும் அது திரும்பி you have to plow it back in the company, or அது உங்களோட objective educationக்கோ povertyக்கோ இதுக்கெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுமே தவிர dividend கொடுக்கவே கூடாது. நீங்க section 8 கம்பெனினா நீங்க limited இல்ல private limitedங்கிற வேர்டை உங்களோட கம்பெனி பேருக்கு அடுத்தது எழுத தேவையில்ல, எழுதலனாலும் your liability will be a limited liability. And in case you are a section 8 company, you will get a license. License will be given by the central government. Central government has the right to give license. Central government also has the right to revoke the license. They also have the right to revoke the license. When will they revoke the license? If they come to know you are doing some activities where you are contravening section 8, or you are doing some activities where you are contravening the terms or conditions based on which we gave you the license, or you are doing some fraudulent activity. இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்று செய்யற அப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னா ஒரு லைசன்ஸை ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க. லைசன்ஸை ரிவோக் பண்ணாங்கன்னா they will tell you to add limited or private limited to your name. They will tell you to amalgamate with a existing section 8 company, or they can even order for going for a winding up. பட் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Opportunity of being heard you will get.
Right? Next, first let me quickly complete government company and then I'll go to small company. Government company na enna ma'am? It's defined under section 2 clause 45. Government company is a company in which at least 51% of the paid up share capital is held by state government, central government, or partly state or partly central. Okay, 51%, not 50 guys. 51% of the paid up share capital is either held by the state government, central government, or partly state or partly central. Like SAIL, right? Like coal or ONGC, right? ONGC, SAIL, Steel Authority of India Limited, right? SAIL, coal, BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited. These are all what? Government companies, because here government, either state, central, or both state and central, are holding at least 51% of the paid up share capital. Is that absolutely clear, guys? Those are government companies under section 2 clause 45. எதெல்லாம் government இல்லையோ அதெல்லாம் என்னது? Non government. எதெல்லாம் government இல்லையோ அதெல்லாம் என்னது? Non government. அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட கரண்ட் செப்டம்பர் 26 எக்ஸாம்ஸ்க்கு. ஏன்னா அமெண்ட்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த செக்ஷனை இப்போதான் டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. செக்ஷன் 2 clause 85. Section 2 clause 85 talks about what? It talks about a small company. Small company is a special status. Private company க்கு கிடைக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் தான் என்னது? Small company. So small company கிற ஸ்டேட்டஸை யாரால அவைல் பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் நீ அதுக்கு பிரைவேட் கம்பெனியா இருக்கணும். பிரைவேட் கம்பெனியா இருந்தா மட்டும்தான் நீ என்ன பண்ண முடியும்? ஸ்மால் கம்பெனிக்கான ஸ்டேட்டஸை அவைல் பண்ண முடியும். The definition is very clear. Small company means a company other than public company. Small company means a company other than public company. That means small company is a private company. If you are a private company and your paid up share capital does not exceed 10 crores, your turnover does not exceed 100 crores, you can apply and get the status of a small company. You can apply and get a status of a small company. If you are a private company, your paid up share capital does not exceed 10 crores, your turnover does not exceed 100 crores, you can apply and get the status of a small company. Ma'am, in the status karcha enna ma'am advantage? If you get the status of small company, you have a lot of relaxations. Like cash flow statements prepare பண்ணது mandatory இல்ல. இந்த மாதிரி companies actல இருக்க 470 செக்ஷன்ல நிறைய relaxations, நிறைய lenient provisions are there if you are a small company. So if you are a private company, your paid up share capital is up to 10 crores, your turnover is up to 100 crores, you can apply and get the status of a small company. You can apply and get the status of a small company. And remember, small company status இந்த மூணு பேரால வாங்க முடியாது. நீங்க holding இல்ல subsidiary. ஹோல்டிங் சப்சிடரி, நீ யாரையோ கண்ட்ரோல் பண்ற, அவர் யாரோ உன்னை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, அப்போ நீங்க ஸ்மால் பிளேயர்ஸ் கிடையாது. யூ ஆர் நாட் ஸ்மால் கம்பெனி. You cannot avail for that status. If you are a section 8 company, ஏற்கனவே section 8 க்கு ஒரு தனி செக்ஷன் இருக்கு. For charitable organization க்கு section 8 இருக்கு. நீ don't come for special privileges under 285. No. Or if your company which already is governed under special act like SBI, LIC, உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, அதுல நிறைய செக்ஷன் இருக்கு, எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது? So in case you are holding subsidiary, in case you are section 8, and in case you are a company or a body corporate governed by a special statute, you cannot avail for the status of a small company. You cannot avail for the status of a small company. So small company is under section 2 clause 85. Small company is a status which can be availed by only a private company. That too, your paid up share capital should not exceed 10 crores. Your turnover should not exceed 100 crores. Then only you can avail for this status. However, if you are a section 8 company, holding subsidiary, or company which is governed by a special statute, you cannot avail for the status of a small company. Is that absolutely clear, guys? Is that absolutely clear? Kadasi rendu section paakalama. Kadasi 10 minutes, guys. Kadasi 5 minutes. Come along with me. Do not lose hope. Let's complete section 3 and 7 and let's complete today's target with a bang. Section 3 talks about what? Formation of a company. Section 3 talks about what? Formation of a company. A company may be formed for lawful purposes. A company may be, section 3 states what? A company may be formed for a lawful purpose. Does that mean a company can be formed for unlawful also? No. Though here may is written, may should be read as shall. May ni eludindalu may should be read as shall. A company should be formed only for lawful purpose. You can open a company to give education service, to sell clothes, to sell utensils, to let's say open a restaurant, anything, but it should be lawful. Though here may is written, may should be read as
shall. Is that clear, people? Is that clear? And company la minimum எத்தனை members இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஒரு public companyல minimum 7 பேரு, private companyல minimum 2 பேரு, OPCல minimum ஒருத்தர் இருக்கும். Is that absolutely clear? A company may be formed for a lawful purpose and minimum number of members we have told, in case public 7, in case private 2, in case OPC 1, and that is your entire section number 3. And section number 3 or the last point என்ன சொல்லுது, your company can be either a company that is limited by shares or a company that is limited by guarantee, or you can be a unlimited company. In tomorrow's topic we will cover this different types of company based on liability, limited by shares, limited by guarantee, unlimited. We'll cover this tomorrow. But did you understand what we did so far? Did you understand what we did so far? Right? Section number 3 talks about what? Section number 3 talks about a formation of a company. So we have completed section 1 preliminary, section 2 definitions. We saw a lot of definitions we saw. Then we saw section number 3, which is formation of a company. The last section for today is section number 7, incorporation of a document. Section number 7, incorporation of a company. Incorporation of a company. Right? Section number 7, incorporation of a company. ஒரு கம்பெனியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும், அதுக்கு என்னெல்லாம் மேம் பண்ணும்? ஒரு கம்பெனியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும், அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுனா, ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல் விஷயம், you have to complete the steps for incorporation. நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முடிச்சாதான் கம்பெனியை என்ன பண்ண முடியும்? இன்கார்பரேட்டே பண்ண முடியும். மேம் என்னெல்லாம் மேம் அந்த ஸ்டெப் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்ம் இஸ் there, SPICE+. We have a very important form called SPICE+. Ma'am, SPICE na enna? SPICE stands for Simplified Performa for Incorporating Companies Electronically Plus. SPICE Plus na enna? Simplified Performa for Incorporating Companies Electronically Plus. Simplified அப்படின்னா process நாங்க கொஞ்சம் easy ஆக்கிட்டோம். Performa அப்படின்னா form தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Performa ன்னு சொல்லுவோம். Form தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Performa. It's a simple form for incorporating a company, and இந்த form manual எல்லாம் fill பண்ண தேவையில்லை. எப்படி fill பண்ணாலே போதும்? electronically fill பண்ணா போதும். So it's a simplified performa for incorporating companies electronically plus. இந்த SPICE plus formல ரெண்டு part இருக்கு. Part A, Part B. There are two parts to the SPICE plus form, Part A and Part B. Part A of the SPICE formula we will reserve our name. இப்போ என்னோட கம்பெனிக்கு DT Limited அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குன்னா, இந்த DT Limitedங்கிற பேரை நான் ரிசர்வ் பண்ணும், எனக்காக இதை ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும். அதுதான் நம்ம எதுல பண்ணுவோம்? Part A ல பண்ணுவோம். That and all we will do in the Part A. We will reserve the name for our company in SPICE Plus is Part A, and the name will be reserved for 20 days. 20 டேஸ்க்கு என்னோட நேம் ரிசர்வ் ஆயிருக்குன்னா 20 நாளுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும்? பார்ட் B ஃபில் பண்ணி கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணி முடிச்சிடணும். 20 நாளுக்குள்ள பார்ட் B ஃபில் பண்ணி கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணி முடிச்சிடணும். புரியுதா கைஸ்? புரியுதா? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பீப்புள்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மேம் பார்ட் பில என்ன மேம் பண்ணுவோம்? பார்ட் பில நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் கைஸ், நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ். பார்ட் ஏல என்ன பண்ணுவோம்? நேம் ரிசர்வ் பண்ணும். அது ரொம்ப ஈஸி. டிடி லிமிடெட், என் பேரை நான் ரிசர்வ் பண்ணி, எனக்காக இந்த பேரை ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும். அதான் பார்ட் ஏ. பார்ட் ஏ ஃபில் பண்ண 20 நாள் வரைக்கும் தான் அந்த பேர் ரிசர்வா இருக்கும். அதுக்குள்ள நீங்க பார்ட் பி ஃபில் பண்ணி கம்பெனியை என்ன பண்ணிடணும்? ஆரம்பிச்சிடணும். மேம் பார்ட் பில என்ன டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுப்போம்? அதுதான் பார்க்க போறோம். பார்ட் பில நீ கொடுக்குற முதல் டாக்குமெண்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அவங்களோட மெமோராண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ். Memorandum of Association and Articles of Association. Upcoming classes le detail ah paapom. Upcoming revision le detail I'll teach you what is memorandum and articles. Those are the chartered document, basic documents for a company. Adha nee enna pananum? Submit pananum. And in the MOA AOA la all the subscribers na enna? The shareholders. All the shareholders should have signed. All the shareholders should have signed. In MOA and AOA all the shareholders should have signed. And you have to give it to the company. You have to give it to the ROC. You have to give it to the company. Company will give it to the ROC. Right? So you have to, the first document that you have to submit is a memorandum and the articles, and this all the subscribers, all the shareholders should sign. நான் கிளாஸ்ல எப்பவுமே கேட்பேன், ஏன் உங்க பேரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஏன் உங்க பேரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடையாது? Why are they called subscribers? ஏன்னா மேம் இன்னும் கம்பெனியே இன்கார்பரேட் ஆகல. கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் you should be holding shares in the company. இன்னும் இந்த கம்பெனி என்னவே ஆகல, இன்கார்பரேட்டே ஆகல, இப்பதானே ப்ராசஸ்லயே இருக்கோம், இப்பதானே பார்ட் ஏ முடிச்சிட்டு பார்ட் பி ஃபில் பண்றோம். சோ கம்பெனி இஸ் நாட் yet incorporated. அதனால இவங்களை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சொல்ல முடியாது. என்னன்னு சொல்லுவோம்? சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்.
இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் என்னவா மாறுவாங்க கம்பெனி இன்கார்பரேட்டட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸா மாறுவாங்க. ஸோ முதல் டாக்குமெண்ட் நீ கொடுக்க வேண்டியது என்னது MOA and AOA which should be signed by all the subscribers. ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட் particulars of first directors, particulars of first subscribers. particulars na enna ma'am? Details of subscribers and details of shareholder directors. avangaloda per enna, pan number enna, nationality enna, avanga enna vela seiranga, occupation enna. idhe director na director oda din number, director ku vera endha company la interest irukku, idu ellame nee ROC ku kudukanum. idu ellame ROC ku kudukanum. Right? Particulars na details of first subscribers, details of first directors. Particulars of first subscribers, particulars of directors is what you will give. இதே director ஓட detail கொடுக்கும்போது ரெண்டு additional data, director ஓட DIN number and வேற எந்த கம்பெனிலலாம் directorக்கு interest இருக்குங்கிறத you will have to reveal. அடுத்தது you have to give a declaration. Declaration நான் எழுதி கொடுக்கிறேன். நான் எழுதி என்ன சொல்றேன்? I have to get a declaration from a CA, CS, CMA or a advocate. அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட இருந்து we have to bring a declaration. ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட இருந்து we have to bring a declaration. இந்த declarationல என்ன எழுதி இருக்கும்? இந்த declarationல what will be written? In this declaration it will be written that we have complied with all the sections. In this declaration, it will be written that we have complied with all the sections. Right? ஒரு 470 section இருக்கு. என்னெல்லாம் section company incorporate பண்றதுக்கு தேவையோ அந்த எல்லா sectionையும் we have complied அப்படின்னு எதுல எழுதியிருக்கோம்? It will be written and given by a professional. And professional இந்த declaration sign பண்ணி கொடுப்பாங்க. And in the declaration CA, CS, CMA or advocate மட்டும் இல்ல, it will also be signed by the director, company secretary or manager. It should be signed by a CA, CS, CMA or advocate, and it should also be signed by a director, company secretary or a manager. இது ஒரு declaration. இன்னொரு declaration we will give, which is declaration by the first subscribers and declaration by the first directors, in which அவங்க 3 விஷயம் எழுதுவாங்க. முதல் விஷயம் அந்த directors and subscribers என்ன எழுதுவாங்கன்னா, we have not been convicted. நான் சைன் பண்றல, நான் let's say DT is signing அப்படின்னா DT நான் என்ன எழுதி சைன் பண்ணுவேன்னா, என்ன இதுக்கு முன்னாடி I have not been convicted, I have not been proven guilty of doing any offense related to formation, promotion or management of the company. இன்னைக்கு நான் அந்த டெக்ளரேஷனை சைன் பண்ணி என்ன சொல்றேன்? இதுக்கு முன்னாடி I have not been found guilty of doing anything wrong relating to formation, promotion or management of the company. And one more point will be written in that saying that I have not been found guilty of fraud in the last 5 years. In the last 5 years, court has not declared me fraud. No, I have not been found guilty of fraud in the last 5 years. And whatever information I have given, okay, நான் அட்டாச் பண்ண MOA, AOA அதுல எழுதின எல்லா லைனுமே is true and correct to the best of my knowledge. எதுவுமே பொய் இல்ல, அதுல எல்லாமே உண்மைங்கறத everyone should sign. Every first subscriber and every first director should sign this declaration in which 3 things will be written. First, I have not been convicted of any offense related to promotion, formation or management of a company. ரெண்டாவது, I have not been found guilty of fraud in the last 5 years. மூணாவது, நான் கொடுத்திருக்க எல்லா டேட்டாவுமே is true and correct to the best of my knowledge. இந்த மூணுத்தையுமே எழுதி you will have to give it to the ROC. இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட் MOA, AOA, particulars of first subscribers, particulars of first directors, declaration by professional, declaration by first directors and first subscribers, எல்லாமே you will have to give it to the ROC, and if ROC is satisfied, they will give you a certificate of incorporation. And the day you get the certificate of incorporation, அன்னைக்கு தான் நீ incorporate ஆயிருக்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனிக்கு எந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸும் கிடையாது in the eyes of law. When do you exist in the eyes of law? The moment, the day you get the certificate of incorporation. The day you get the certificate of incorporation. Is that absolutely clear, guys? So that is your entire section number 7, that is wind up. So what have we completed so far today, guys? We have completed section number 1 in day 1's target. With that, I taught you section number 220. Today we learned important definitions. 220 company, 242 foreign company, 211 body corporate. I even taught you types of companies based on members. Private company, public company and OPC I taught you. Private company is what? 268. Public company is 271 and OPC is
262. இது தவிர we read small company 285. We even read section 8 company as well. Right? And section 8 company la mainly and the license எப்போ revoke ஆகும் அதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். இதை தவிர section 3 நம்ம இன்னைக்கு படிச்சோம், which says that formation of a company, ஒரு company may be formed for lawful purpose, though may is written that there may should be read as shall. and company form பண்ணதுக்கு minimum எத்தனை பேர் வேணும்? public company na 7 பேரு, private company na 2 பேரு, OPC na ஒருத்தர் போதும். Right? And your company can be either limited by shares, limited by guarantee or unlimited company. Section 7 என்ன சொல்லுது? ஒரு கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணா ஸ்பைஸ் பிளஸ்ங்கிற ஃபார்மை நீங்க ஃபில் பண்ணும். ஸ்பைஸ் பிளஸ் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம். பார்ட் A of the spice plus is for name reservation. Part B of the spice plus is for submitting documents. பார்ட் A ல நீங்க ரிசர்வ் பண்ற நேம் எத்தனை நாளைக்கு ரிசர்வ் ஆகும்? 20 நாளைக்கு, 20 days it will be reserved. Part B ல you have to fill a lot of documents, you have to submit a lot of documents. முதல் document MOA AOA which will be signed by all the subscribers. ரெண்டாவது document will be particulars of first subscribers, particulars of first directors. Then you give a declaration by a professional, then declaration by the first subscribers and first directors that they have not convicted any offense relating to promotion, formation and management. They have not been found guilty of fraud and they have given all the details which is true and correct to the best of their knowledge. இது எல்லாமே நீங்க கொடுத்துட்டீங்க, ROC is satisfied. ROC உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? Certificate of incorporation. And the moment you get the certificate of incorporation, அன்னைக்கு தான் your company has been formed. Right? So that is your entire day 2 target. Day 2 target also we have completed. I have taught you types of companies. I have taught you based on members, private, public, OPC. I taught you section 8, foreign and Indian company completed, government, non-government grant, section 3 and section 7 also done. So our day 2 target also we have completed. Listen guys, every day you have taken this effort. If you have come so far in this video, great kudos to yourself, right? Because a lot of people, when they will lose hope, when they will waste time, when they will feel like giving up, you sat and watched this entire video for 1 hour. That itself shows your commitment, right? Do let me know in the comment section that you have completed your day 2 target and how did you enjoy the video. Please do share it with also your friends who might find it useful, and stick on with me for the next 28 days. I will make sure that law is in your fingertips, right? For my classroom students, this notes will be available in the community. We will share it with you. Make sure that you use it. For the others as well as my classroom students, in the next 30 minutes of this video being uploaded, you will have an MCQ test in the Telegram group. Make sure that you attend the MCQ test and you seal your day 2's preparation with that, right? All the best. I will see you in the day 3's target video again with a lot of sections, lot of provisions and lot of depth, because law is not supposed to be memorized. It should be understood logically. Law is supposed to be understood logically, right? So I will see you guys in the next revision video. Thank you so much, and do like the video if you really enjoyed it, and do let me know how did you find it in the comment section. I'll see you guys in the next video. Thank you. Take care. Study well. Bye-bye, people.